La vida no siempre es suave, ni justa, ni predecible. Cada uno de nosotros en algún momento se enfrenta al peso del dólar, a la sombra de la pérdida, y a la oscuridad de la incertidumbre. Y sin embargo, dentro de esa misma oscuridad, existe una luz silenciosa que espera a ser encendida, la resiliencia. Resiliencia no significa no sentir, no significa ser frío como una roca. Significa tener el courage de lograr, de caer, de romperse en mil pedazos. Y aún así decidir reconstruirse, es aceptar que las cicatrices no son señales de derrota, sino huellas de que hemos sobrevivido. El dolor no vino para destruirnos, vino para despertar en nosotros una fuerza que de otra manera nunca hubiéramos descubierto. Cada dificultad es una prueba, cada golpe de la vida es un recordatorio. Dentro de ti habita más poder del que crees. Quien elige la resiliencia transforma el sufrimiento en sabiduría, y la adversidad en propósito. Porque cuando la vida te arrebata algo, también te entrega la posibilidad de convertir en alguien más fuerte, más consciente, más humano. Recuerda esto, no eres lo que perdiste, no eres tu herida, no eres tu fracaso. Eres la fuerza con la que te levantaste, eres la valencia con la que enfrentaste tu miedo, eres la calma que elegiste cuando tu do percha derrumbarse. La resiliencia no se trata solo de sobrevivir, sino de florecer en medio de la tormenta. Porque lo que no te rompe, te forja, lo que percha destruir, en realidad te estaba moldeando, y al final, descubrirás que el dolor fue el fuego, que templo, tu espíritu en acero, y la resiliencia, la ley de tu verdadera libertad interior. Aceptar el dolor como parte inevitable de la vida es más que una resignación. Es un acto de comprensión profunda. La mente humana se resiste a lo que quiere apartar lo que incomoda, rechaza lo que quema. Y sin embargo, todo aquello que negamos persiste. El dolor no es enemigo, es mensajero. Cuando se huye de él, se convierte en sombra que persigue. Cuando se abraza, revela su verdadero rostro, el de la enseñanza. No es castigo, es impulso. No es condena, es señal. El hombre que rechaza el dolor se condena a vivir en lucha perpetua con lo inevitable. El que lo acepta, se libera del tormento de la resistencia. Imaginad por un momento un río que se enfrenta a una roca. Puede golpearla con furia, resistirse a su presencia, rebelarse contra lo que interrumpe su paso. Pero lo que el río descubre, con paciencia infinita, es que la roca no es obstáculo, sino instrumento. Al rozarla una y otra vez, se pule, se transforma, se embellece. Asimismo, el dolor pule el alma, no destruye, refina. Aceptar no significa someterse, sino reconocer que aquello que ocurre tiene un propósito mayor. La vida nunca se equivoca en lo que entrega. Cada instante de sufrimiento lleva en sí mismo la semilla de una comprensión. Al aceptar, no te vuelves débil, te vuelves inmenso, porque no gastas tu energía en negar lo que ya es. En lugar de pelear con el pasado o temer el futuro, aprendes a permanecer en el ahora, donde todo sucede. El dolor, visto desde la mente inquieta, es una carga. Visto desde la conciencia despierta, es un espejo. Refleja lo que hay en tu interior, muestra donde has depositado tu fe. Revela en qué medida has olvidado quién eres. Cada lágrima es un recordatorio de que eres sensible, de que la vida te toca. Pero también de que hay en ti algo que trasciende lo efímero de la herida. Aceptar el dolor no significa amarlo, significa reconocer su papel en tu viaje, significa aprender a escucharlo sin miedo. El secreto está en no decir, ¿por qué a mí, sino, que me enseña esto? Esa simple pregunta cambia el rumbo de la experiencia. Transforma el sufrimiento en maestro, y a ti en aprendiz consciente. Porque cuando la mente pregunta de forma correcta, la respuesta llega con claridad. Y esa respuesta siempre apunta a tu fortaleza, a tu libertad, a tu despertar. Ahora, comprender que la adversidad no destruye, sino revela nuestra verdadera fuerza, es el segundo paso en este sendero. Cuando llega la prueba, pers que nos arranca lo que somos, una pérdida,
un fracaso, un rechazo, to do persunderum, pero la paradoja divina es que nada de eso, quita lo que en esencia es, más bien, quita lo que nunca fuiste, lo que aquí en la tormenta no era raíz era adorno, lo que se mancha en paz es lo auténtico, lo indestructible. Mira un árbol en medio de una gran tempestad, los ramas más débiles se quiebran, los hojas violan, las flores desaparecen, y aún así el tronco permanece, la raíz aunque invisible sostiene, así es tu espíritu, la tormenta no lo destruye, lo revela. Antes de la tormenta quizá creas sur la flor, o la hoja, o la rama. La adversidad vino a recordarte que es raíz y tronco, que tu esencia no se quiebra. Las dificultades son pruebas, pero no pruebas para condenar, sino para revelar. Cuando alguien atraviesa un sufrimiento profundo y sale de él con dignidad, el mundo lo llama fuerte. Pero la fuerza no fue adquirida en ese momento y existe. Lo que hizo la prueba fue mostrarla. Como el fuego que no inventa el oro, sino que separa lo puro de lo impuro. La adversidad es fuego, y tú eres el oro que, al atravesarlo, resplandes con mayor claridad. Muchos creen que la fuerza se encuentra fuera en la acumulación de poder, riqueza o reconocimiento. Pero llega el día en que esas cosas se desmoronan, y el hombre que se apoyaba en ellas descubre que estaba construyendo sobre arena. La adversidad revela si tu fortaleza estaba en lo externo o en lo interno. Si tu fe estaba en lo pasajero o en lo eterno. Y cuando pierdes lo efemero y on permanentes de pie, entonces descubres que es más de lo que crees. La adversidad también tiene un misterio, no solo muestra fuerza, sino que despierta de cualidades que estaban dormidas. Es en el dolor donde surge la compasión verdadera, es en la pérdida donde nace la gratitud ad por lo que queda, es en la soledad ad donde florece la independencia interior. Así, lo que parecía venir a destruir, en realidad vino a dar daños invisibles. La tormenta no solo prueba, también revela tesoros ocultos. El error común es pensar, no puedo soportarlo, pero lo soportaste, pensaste que el dolor te destruiría, y aquí estás, respirando, aprendiendo, avanzando. Eso significa que la adversidad nunca fue más grande que tú. Fue la mente la que creó la ilusión de imposibilidad. La vida nunca envía una prueba que no pueda ser superada. Cada obstáculo lleva inscrito un mensaje. Esto está aquí por dentro de ti, y existe la fuerza para trascenderlo. Así, la aceptación del dolor y la comprensión de la adversidad forman un mismo movimiento del alma. Aceptar es abrir los brazos al presente tal como es, sin resistencia. Comprender es ver más allá del sufrimiento inmediato y reconocer el tesoro que oculta. Cuando vives de esta manera, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en aliado. La adversidad deja de ser amenaza y se convierte en camino. Y tú dejas de ser víctima de las circunstancias para convertirte en creador consciente de tu fortaleza interior. Transformar cada herida en una lección de crecimiento. Personal es un arte que pocos están dispuestos a practicar. Porque la mente se aferra a la idea de que la herida es injusticia, de que la cicatriz es recordatorio de pérdida. Pero lo que per cicatriz es en verdad, escritura del alma. Es la manera en que la vida graba en ti los verdades que ninguna lectura ni discurso podrían enseñarte. Una herida que fue comprendida se convierte en maestro silencioso, y su voz resuena en cada decisión futura. El error surge cuando el hombre se detiene en la superficie de la herida, y la contempla con amargura, sin comprender que su propósito no está en recordar lo que perdió, sino en mostrar lo que pudo ganar en conciencia. Cuando el sufrimiento toca tu vida, tienes dos caminos, quedarte atrapado en el dolor o elevarte a través de él. Si eliges quedarte, la herida se convierte en prisión. Si eliges elevarte, la herida se convierte en puerta. Y esa puerta se abre hacia una visión más amplia de quién eres.
Cada experiencia que lastima arranca una máscara, quita un disfraz, derrumba una ilusión. El rechazo que alguna vez sentiste encino, que tu valor no depende de la aprobación de otros. La traición que sufriste reveló que la confianza más pura no puede colocarse en manos externas, sino en la fortaleza de tu propia esencia. La pérdida de algo que amabas te mostró que nada de lo visible es eterno, y que lo invisible en ti, eso que nadie puede arrebatar, es lo único real. Transformar la herida en lección no ocurre en un instante, sino en un acto consciente y repetido de reinterpretación. Lo que ves como fracaso, míralo como instrucción. Lo que consideras caída, obsérvalo como ensayo de tu elevación futura. Cambiar la mirada es cambiar la experiencia. Y cuando logras mirar así, descubres que todo lo que dolió se ha transformado en tu riqueza más grande. Porque mientras los demás huyen de sus cicatrices, tú aprendes a leerlas como símbolos de sabiduría. No es casualidad que las almas más profundas no son aquellas que jamás fueron heridas, sino aquellas que supieron convertir la herida en fuente. La flor más bella no es la que creció en su locomodo, sino la que brotó en medio de la piedra. Así mismo, el hombre más consciente no es aquel al que la vida procuró de tu dolor, sino aquel que eligió dar sentido a lo que vivió. Y en ese sentido halló su verdadera grandeza. El dolor sin transformación se convierte en carga. El dolor transformado se convierte en impulso. La diferencia no está en la herida, sino en la visión con que la miras. Quien la vi como peso se hund, quien la vi como maestro asciende. Y esa ascensión no es un acto de esfuerzo físico, sino un despertar interior. Una chispa que enciende de la conciencia de que nunca fuiste víctima, sino creador de significado. Así llegamos al arte levantarse una y otra vez. Ningún camino de vida está libre de tropiezos, y sin embargo, no es la caída la que define, sino la capacidad de ponerse en pie. Hey quienes creen que levantarse es volver al mismo lugar de antes, pero no es así. Cada vez que quis y eliges levantarte, no vuelves igual. Te levantas más consciente, más fuerte, más tú. La caída era parte del ascenso. Imagina al niño que aprende a caminar, que una y otra vez y nunca lo vi como fracaso. Para él, cada caída es paso necesario hacia su libertad de movimiento. No se detiene a lamentar, se levanta con naturalidad. Así debería ser la vida entera. Un camino en que la caída no es señal de debilidad, sino indicio de que estás aprendiendo a caminar en un terreno más amplio. La mente adulta olvida esta verdad, y se aferra al miedo de tropezar, cuando en realidad, tropezar es la manera de crecer. El arte de levantarse no consiste en negar el dolor de la caída, consiste en mirarla con aceptación, extraer su lección y luego dar el siguiente paso. Lo que paraliza no es la caída en sí, sino la narrativa que construyes en torno a ella. Si dices, esto me destruyó, tu cuerpo y tu mente se hunden en esa convicción. Pero si afirmas, esto me enseñó, te pones en pie con una fuerza renovada. La palabra que eliges para describir tu experiencia crea el futuro que vivirás. Cada levantada revela un poder oculto. Descubres que no era el golpe el que te detenía, sino la creencia de que no podrías seguir. Descubres que la vida no exige perfección, sino perseverancia. Descubres que no hay caída definitiva, solo caídas que te empujan a descubrir nuevas formas de caminar. La resiliencia no es resistencia rígida, es flexibilidad viva. Como el junco que se dobla con el viento y nunca se quiebra, así también tu espíritu se inclina con las tormentas, pero siempre vuelve a erguirse. Y cuanto más veces te levantas, más desaparece el miedo a caer, porque no ves la caída como tragedia, sino como parte del proceso. Te conviertes en viajero que camina ligero, sin temer a tropezar, porque sabe que cada tropiezo solo lo acerca más al destino. El miedo se disuelve en confianza, y la confianza se convierte en motor.
El secreto este en comprender que el acto de levantarse no depende de circunstancias externas, sino de una decisión interna. Pudes perderlo todo, y on elegir levantar en dignidad. Pudes sugerido una, y otra vez y on elegir levantar en ama. La elección de levantarse no se limita a los fuertes, es la elección lo que es fuerte. Y en esa repetición constante de ponerse en pie, descubres que la vida no puede derrotar a quien nunca dejó de avanzar. Transformar los heridas en lecciones y levantarse una, y otra vez forman una unidad inseparable. La herida te encina, la caída te prueba, el levantamiento te consagra. Este ciclo es el que forja en ti una fortaleza interior que no depende de nada externo. Lo que percha perdida se convierte en ganancia, lo que percha derrota se convierte en victoria, lo que percha final se convierte en inicio, y cada inicio surge con mayor claridad, con mayor confianza, con mayor plenitud. Así, la vida entera se revela como un escenario de aprendizaje continuo. No hay experiencias desperdiciadas, no hay caídas inútiles, no hay heridas sin propósito. Todo lo que lega para elevar. Todo lo que duele para despertar lo que dormía en ti. Y todo lo que te tumba, lo es para que descubras la grandeza de levantarte, con un espíritu que nunca podrá ser quebrado. La importancia de la mentalidad no se mide por lo que ocurre fuera de ti, sino por lo que eliges sostener dentro de ti. Cuando la mente se coloca en el lugar de víctima, cada acontecimiento externo se convierte en prisión. Todo es una fuerza que te arrastra, algo que te empuja contra tu voluntad. Pero en el instante en que dejas de pensar como víctima y comienzas a pensar como creador, los mismos hechos que antes parecían cadenas se convierten en oportunidades para demostrar tu poder. La mente crea desde la interpretación. Dos personas pueden vivir la misma circunstancia y, sin embargo, una se hunde mientras la otra florece. No es la experiencia lo que dicta el destino, es la interpretación que se hace de ella. Ser víctima es creer que el mundo tiene la última palabra. Ser creador es comprender que la última palabra la tiene tu conciencia, porque tu mundo es reflejo de tu visión interna. Cada vez que dices no puedo, cierras la puerta a tu poder. Cada vez que afirmas puedo, aun en medio de la dificultad, invocas una energía que abre caminos invisibles. No se trata de repetir frases vacías, sino de sentir la verdad detrás de ellas. El sentimiento es el puente entre el mundo invisible y el visible. Si sientes que estás atrapado, tu vida se organiza para confirmarlo. Si sientes que eres libre, todo comienza a alinearse con esa convicción. La mentalidad, entonces, es la raíz de todo lo que experimentas. Convertirse en creador de destino no es desafiar las leyes del mundo, es alinearse con la ley más alta, la de la conciencia. Lo que crees de ti mismo, eso revelas en tus días. Si piensas que la adversidad vino a destruir, así se presentará. Si piensas que vino a fortalecerte, así se manifestará. No puedes controlar los sucesos que golpean a tu puerta, pero sí puedes controlar la manera en que los recibes. Y en esa elección se define tu libertad. El creador no niega la dificultad, pero no se esclaviza a ella. La observa, la reconoce y luego afirma algo más alto. Si la vida dice fracaso, el creador afirma aprendizaje. Si la vida muestra pérdida, el creador afirma transformación. De esta manera, la mente crea sobre lo que es, sin quedar atrapada en lo que puede ser. Y cada afirmación interior, sostenida con fe, termina convirtiéndose en realidad exterior. Es aquí donde nace el verdadero poder. Comprender que no eres la suma de lo que te ocurre, sino la suma de lo que decides pensar sobre lo que te ocurre. El hombre que cambia su mentalidad transforma su mundo, aunque las circunstancias exteriores tarden en ajustarse. Porque la vida no puede resistirse por mucho tiempo al estado interior que sostiene con convicción. Todo lo visible está llamado a obedecer a lo invisible que lo origina. Y cuando esta mentalidad madura,
si conecta con un propósito más profundo. Convertir el sufrimiento en significado. Ningún dolor es en vano cuando se elige dar un propósito. Lament común lo vi como pérdida, pero la conciencia despierta, de lo vi como semilla, lo que dulce vulve raíz de algo nuevo cuando eliges dar dirección. Una herida se convierte en compasión, una pérdida se convierte en motor de servicio, un fracaso se convierte en sabiduría para guiar a otros, el sufrimiento en sí mismo no eleva, lo que eleva es la interpretación que le das. El mismo fuego que quema también puede iluminar, todo depende de cómo lo uses, si lo maldices, se convierte en destrucción, si lo comprendes, se convierte en luz. El dolor, entonces, no es enemigo sino materia prima. Y como toda materia prima, necesita ser trabajada, moldada, transformada por la mente que sabe dar forma. Cada acontecimiento doloroso puede ser reescrito por tu conciencia. Puedes decidir verlo como un final sin sentido o como el inicio de algo mayor. El cambio no está en lo que pasó, sino en lo que eliges significar de ello. Y cuando logras encontrar propósito en lo que parece vacío, descubres que ninguna experiencia fue inútil. Cada golpe te llevó a un despertar, cada pérdida te acercó más a lo esencial, cada lágrima te conectó con la humanidad de otros. El propósito transforma lo pasado en ligero. Cuando cargas un peso sin razón, cada paso es sufrimiento. Pero cuando cargas el mismo peso sabiendo que conduce a algo valioso, lo soportas con dignidad. Así también ocurre con el sufrimiento. Si lo miras como absurdo, te destruye. Si lo miras como parte de un plan que te hace crecer, te fortalece. El peso no cambia. Cambia la fuerza con que lo levas porque cambió tu visión. La vida te muestra dolor no para quebrarte, sino para invitarte a despertar. El sufrimiento te empuja a mirar más allá de lo superficial, a descubrir tesoros ocultos en ti mismo. Cuando lo conviertes en propósito, dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte, ¿para qué me pasa esto? La primera pregunta paraliza, la segunda libera. La primera te encierra en resentimiento, la segunda te abre al aprendizaje. La verdadera grandeza no consiste en vivir sin dolor, sino en transformar el dolor en cimiento de algo más grande. La fortaleza interior no nace de lo cómodo, sino de lo incómodo que supiste transformar. El que nunca sufrió puede conocer la calma, pero el que sufrió y lo convirtió en propósito conoce la plenitud. Porque en su dolor jaló la semilla de algo que trasciende, y en su transformación se convirtió en ferro para otros. Así la mentalidad y el propósito se entrelazan, la mentalidad decide si eres víctima o creador, el propósito decide si el sufrimiento te destruye o te impulsa, y cuando ambos se unen, la vida deja de ser un conjunto de azares y se convierte en un camino consciente. Cada experiencia, incluso la más dura, se integra como parte de tu construcción interior. Lo que parece caos se convierte en destino, lo que parece injusticia se convierte en maestro, lo que parece final se convierte en inicio de una nueva creación. El poder del silencio interior no se encuentra en la ausencia de sonido externo, sino en la calma, que es capaz de sostener en medio de la tormenta. Cuando la vida grita con sus ruidos, con urgencias y con miedos, el hombre común se pierde en eco. Se dispersa, se confunde, se agita. Pero aquel que descubre el silencio interior aprende a gobernarse. No necesita huir de la tormenta, porque leva dentro de sí un refugio que nadie puede perturbar. El silencio es la fuerza de la mente que ya no necesita justificarse, que ya no busca defenderse, que no responde con violencia a cada golpe del mundo. Es la conciencia que se sabe invencible, que entiende que no gana el que grita más alto, sino el que permanece más firme. Cuando la voz externa exige reacción, el silencio interior recuerda que el verdadero poder está en elegir. Y elegir desde la calma significa actuar con claridad, no desde el impulso. No hay mayor libertad que la de permanecer en paz mientras todo alrededor se derrumba. Porque lo externo siempre cambia, siempre se mueve, siempre se sacude.
si tu pas depend de eso, nunca será estable. El silencio interior te conecta con lo inmutable, con aquello que no nace ni mura, con lo eterno que habita en ti. Ali ninguna pérdida pud tocart, ninguna ofensa pud herit, ningún fracaso pud derrotart. La práctica del silencio interior no es pasividad, es poder contenido. Como el océano que pers quieto en su superficie, pero en su profundidad guarda una fuerza inconmensurable. Ese también tu espíritu, cuando cala, no se apaga, se fortalece. Y desde esa fuerza invisible, tus palabras futuras tendrán un peso distinto, tus acciones levarán una claridad distinta. El silencio es la raíz de toda acción sabia. Quien sabe calar frente a la provocación no es débil, es dueño de sí. Quien sabe permanecer sereno en medio de la confusión no es indiferente, es consciente. Quien sabe escuchar su interior más allá del ruido externo, descubre que no necesita el aplauso ni el permiso de nadie para avanzar. El silencio es la voz de lo eterno en ti, y cuando aprendes a habitarlo, descubres que nunca estás solo, porque lo eterno te acompaña siempre. En el silencio se revela la verdad, que lo que per gran tormenta solo era un susurro ante la inmensidad de tu espíritu. Que lo que persia amenaza era, en realidad, oportunidad. Que lo que persia causa era simplemente parte de un orden mayor que aún no comprendías. Y cuando ves desde ese lugar, ya no reaccionas con miedo, respondes con confianza. Ya no te mueves por desesperación, actúas desde propósito. Es en el silencio interior donde se enciende de la chispa de la resiliencia. Porque el que aprende a calar dentro de sí frente al ruido del mundo, descubre la fuerza de levantarse una y otra vez sin perder la calma. El silencio es la raíz de la resiliencia, y la resiliencia es el fruto de silencio. Ambos se entrelazan y se alimentan, y aquí surge la gran verdad, lo que no nos rompe nos forja en acero interior. No porque el dolor sea necesario por sí mismo, sino porque la manera en que lo atraviesas revela lo que es. El fuego no inventa el metal, solo lo purifica. La prueba no inventa tu fortaleza, solo la saca a la luz. Lo que persia venir a destruir era, en realidad, el instrumento que moldea tu espíritu en una forma más elevada. La vida no te ahorra pruebas, pero cada una de ellas es medida exacta de lo que puedes soportar. Cuando algo se presenta en tu camino, no lega por casualidad, lega porque dentro de ti ya existe la capacidad de trascenderlo. Si fuera más grande que tú, jamás se presentaría. Y en el momento en que lo comprendes, dejas de verlo como enemigo, y lo miras como maestro. Ya no es carga es cincel, ya no es amenaza es forja. Lo que no te rompe te moldea, lo que persia debilitar en realidad estaba fortaleciendo do las fibras más profundas de tu ser. Como el acero que solo se vuelve inquebrantable cuando pasa por el fuego, así también el espíritu humano se vuelve indestructible cuando atraviesa la adversidad sin rendirse. Cada golpe es martillo que da forma, cada loma es calor que enduras, cada prueba es proceso que revela tu verdadera esencia. El mundo ve los cicatrices como señales de debilidad, pero en realidad son médulas invisibles que confirman tu victoria sobre lo que parecía imposible. La herida no es símbolo de derrota, es testimonio de tu capacidad de seguir. Cada marca en tu alma es prueba de que la vida no te venció, sino que te forjó en algo más grande. El acero interior no se quiebra con la crítica, no se dobla ante el rechazo, no se rinde ante la pérdida. Porque comprendió que esas cosas no definen lo que es. El verdadero yo que habita en ti permanece intacto, más allá de cualquier circunstancia. Y cuanto más pruebas enfrentas, más consciente haces de esa verdad. Lo que parecía debilidad se revela como fortaleza, lo que parecía ruina se revela como renacimiento. Así, la vida entera se convierte en un taller donde es esculpido. Cada acontecimiento, cada desafío, cada dolor,
no son más que herramientas que modelan tu carácter, y despiertan tu espíritu. Y aunque veces el proceso dual, el resultado siempre es expansión. Te conviertes en alguien más consciente, más fuerte, más pleno. El acero que nace de la forja no es el mismo metal que entró en el fuego, y tú tampoco eres el mismo después de cada prueba. Eres más verdadero, más esencial, más libre. El silencio interior y el acero interior se encuentran en un mismo punto. El silencio es la raíz de tu estabilidad, el acero es el fruto de tu transformación. Cuando sostienes silencio, el dolor no te arrastra. Cuando te dejas forjar por la vida, tu silencio se hace más profundo. Y en esa unión descubres que nada puede romperte, porque lo que eres en esencia es eterno, invulnerable, indestructible.